So let us see. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലതിൽ സമ്മേഷൻ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ചിലതിൽ സമ്മേഷൻ 2 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ 1 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം 2 to ഇൻഫിനിറ്റീനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 2 to ഇൻഫിനിറ്റി. When n is from 2 to infinity, ഞാൻ ഈ മൊത്തത്തിൽ x raised to n ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So what we get is an plus 2 into n plus 2 into n plus 1, right? From this ഇവിടെ n into n minus 1 an അല്ലേ, plus an into n into n minus 1. Then from here we have an into n minus an, this into x raised to n. This is the sum from 2 to infinity. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ 0യും 1ഉം എടുത്തിട്ടില്ല, ആ ടേംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ when n is equal to 0, this becomes a2 into 2 into 1, right? Into x raised to 0, that is 1. Then when n is equal to 1, this becomes a3 into 3 into 2 into x. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടേമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കാത്തുള്ളൂ. 2 to ഇൻഫിനിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് ഓൾറെഡി 2 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. മൂന്നാമത്തേൽ n ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. സോ when n is equal to 1, we get a1 x. Okay, and ഇവിടെ n equal to 0യും n equal to 1ഉം എടുത്തിട്ടില്ല. So we have when n is equal to 0, a0, then when n is equal to 1, a1. This should be equal to 0. അപ്പോൾ ഈ സമ്മേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ തൊട്ടുള്ള പവറാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, എന്നിന് 2 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഓൾ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം 2 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ ടേംസ് ഇതിലുണ്ടാവില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് ഇതിലുണ്ടാവില്ല. So when you take the constant terms, ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഒരെണ്ണം അല്ലേ, പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ്. സോ what we get is, ഇവിടെ ഞാൻ ഓക്കെ, ഇവിടെ a1 into x ഉണ്ട്, n equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ a1 into x ഉണ്ട്. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a2 minus a0. സോ 2a2 minus a0 equal to 0 എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ ഏതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ? നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഐഡിയ വരേണ്ടത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലേ, ഇത് 2 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേല് നമ്മൾ n ഈക്വൽ ടു 1 ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സഫിക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നെഗറ്റീവ് സഫിക്സ് വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ n+2 എഴുതിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ n ഈക്വൽ ടു 0ഉം 1ഉം ഇതിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ജനറൽ ടേം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 2 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 2a2 minus a0 equal to 0 ആൻഡ് എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ വി ഹാവ് 6a3 minus 6a3 equal to 0. a1xും minus a1xും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് a3 equal to 0, a2 equal to a0 by 2. ഇത് തന്നെയാണോ ഹർഷയ്ക്ക് കിട്ടിയത്? Yes, ma'am. Okay, a2 equal to a0 by 2, a3 is equal to 0. ഇനി
ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പവേഴ്സിനും ഫ്രം n is equal to 2 to infinity you can make use of this expression. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് when n equal to 2, 3, etc. we have the expression a n plus 2 into n plus 2 into n plus 1, right, plus a n into n minus 1. ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി പോലെ ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറേം കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോണത്. ദെൻ n into an minus an plus n into an minus an. This should be equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ an ടേംസ് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. So an into what we have is n square minus n plus n minus 1. അല്ലേ, coefficients എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. So this n and n cancels and we get n square minus 1 equal to 0. So we get a n plus 2 equal to minus a n into n square minus 1 divided by n plus 2 into n plus 1. Okay, and we can factorize this n square minus 1 as n minus 1 into n plus 1. So this divided by n plus 2 into n plus 1. So you can cancel this. Okay, so the expression for an plus 2 is in terms of an, or this is second order reconciliation. 2 in the difference lana namukku nikkundu alle. A3 will be in terms of a1, right, and ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് a3 0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. a3 0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? an plus 2 is in terms of an. So as a3 is 0, we can say that a5 0, a5 equal to 0, a7 0, sorry, a7 equal to 0, etc. So all the odd terms except a1 will be 0. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ n is equal to നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് a2 കണ്ടിട്ടുണ്ട്, a0 by 2. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് a3 കിട്ടി, a3 0 ആണ്, എല്ലാ odd termsഉം 0 ആണ്. Now you can proceed to find a4. So when n is equal to 2, we get a4 is equal to, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ, n ന് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ a4 equal to minus a2 into 2 minus 1, 1 divided by 4. So we get this is equal to minus a2 into 1 by 4. And a2 we have already computed as a2 ന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് a0 by 2 ആണ്. So അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So we get minus 1 by 4 into a0 by 2. So we get a4 is equal to minus a0 by 8. Okay, then ഇനി നമുക്ക് odd terms നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാം 0 ആണ്. So we substitute n is equal to 4. So when n is equal to 4, we get a6 is equal to minus a4 into n minus 1 will be 3, n plus n minus 1 by n plus 2. So n minus 1 is 3, n plus 2 is 6. Again substituting for a4, we get minus 3 by 6 into minus a0 by 8. So we get 3 a0 by 48. Right? Just ഒരു ടേമും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം. When n is equal to 6, we get a8 is equal to minus a6 into 5 by 8.
which is equal to minus 5 by 8 into A6 is 3A0 divided by 48. So we get minus 15A0 by 8 8s are 64, 384. Harsha, am I right? Yes, ma'am. ഞാൻ 3/84 3/48 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത്. Okay. ഒരു 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അല്ലേ അതിൽ. 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ we get 16. So 5A0 divided by 126. Okay. ഇനി നമുക്ക് സീരീസ് എഴുതാം. So y is equal to A0 plus A1x plus A2x square plus etc. which is equal to A0 നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, A1 അറിയില്ല. So A1x, A2 is A0 by 2. So A0 by 2x square. A3 is 0. A4 is minus A0 by 8. So x raised to 4. Then next is 0. Then we have plus 3 A0 by 48. X raised to 6, etc. So if you group the terms in A0, we get A0 into y is equal to A0 into 1 plus x square by 2 minus x raised to 4 by 8 plus 3x raised to 6 by 48 etc. plus A1. So ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ A0 and A1 are kept as arbitrary constants so that this gives the general solution. അപ്പോൾ A1 ഒരു സീരീസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടേമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. We have two arbitrary constants and a series. So this is the series solution of the given differential equation. Okay. Now you try to solve a very simple equation in this method. 2xy dash minus y equal to 0. So if you take y is equal to A0 plus A1x plus A2x square etc. Y dash equal to A1 plus 2A2x plus etc. Right? We get 2x into A1 plus 2A2x plus 3A3x square plus etc. minus, Excuse me, ma'am. yes, P0 of x 0 അല്ലേ ഇവിടെ ഈ കേസില്ലേ? okay. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നത്. ചെയ്തു നോക്കൂ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന്. Okay. So minus y is equal to A0 plus A1x plus A2x square plus etc. This is equal to 0. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി പവർ സീരീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ എല്ലാ പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സീരീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Why we opt for another solution? So if you group the terms, the constant term is A0. The coefficient of x is 2A1 minus A1, right? The term in x square is 4A2 minus A2, etc.
Okay. അടുത്തതിൽ x ക്യൂബിന്റെ ആണെങ്കിൽ a3 ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. So if you compute the compare the coefficients, you will get a0 equal to 0. അല്ലേ? Constant term എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ a0 will be equal to 0. What will be the value of a1? Zero. 0. What is a2? Zero. a2 is also equal to 0. So what we get is all the coefficients equal to 0 or y equal to 0. ഈ ഇക്വേഷന് y equal to 0 സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം y വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം. So what we get is only the trivial solution and we are not interested in the trivial solution. Trivial solution വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇയാൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ p0 of 0 ആവണ കേസിൽ, അതായത് x is equal to 0 സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആവണ കേസിൽ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി പോയിന്റ് ആവണ കേസിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആവണ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ്. If you consider the differential equation p0 of x y double dash plus p1 of x y dash plus p2 of x y equal to 0, and if p0 of 0 equal to 0, നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അപ്പോൾ x is equal to 0 is a singular point. അപ്പൊ x is equal to 0 സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. x into p1 of x divided by p0 of x and x square into p2 of x divided by p0 of x. ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസും let us name this as r of x and say q of x. So r of x and q of x differentiable at x is equal to 0. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് x is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് വരാൻ പാടില്ല. കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് undefined value വരും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So these two functions x into p1 by p0, x square into p2 by p0, ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസും അനലിറ്റിക് അറ്റ് x is equal to 0 ആണെങ്കിൽ we can say x is equal to 0 is a regular singular point. അപ്പൊ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സിനെ തന്നെ റെഗുലർ എന്നും ഇറഗുലർ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റ്. അപ്പൊ റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റിലും നമുക്ക് സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാണ്. വി മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് m. ഈ m എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റീജർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എനി റിയൽ വാല്യൂ. m 1/2 ആവാം, √2 ആവാം, എന്താ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ദിസ് m is a real value. We multiply with the power of m and then നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സീരീസ് തന്നെ സിഗ്മ n equal to 0 to infinity an x raised to n. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രോബിനിയസ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ x is equal to 0 റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റ്, you can find the solution in this form. The series an x raised to n is multiplied with x raised to m and that is taken as the solution y, where m is any real number. n integer ആണ്, n varies from 0 to infinity, but m is any real number. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രോബിനിയസ് മെത്തേഡ്. ഇനി നമ്മുടെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ഇറഗുലർ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ എന്തായാലും സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ഓർഡിനറി പോയിന്റ് ആവണ കേസിൽ ഈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇല്ല.
ഈ സീരീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആവുന്ന കേസിൽ റെഗുലർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഗുലർ, then you can find the series solution like this. Multiply with the correction factor x raised to m, where m is a real number. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആവുന്ന കേസിൽ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്ന് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം, അടുത്തത് എന്ത് വേണം, ANസും കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to infinity. അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ എല്ലാ കോഎഫിഷ്യൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇവിടെ എമ്മിന്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മറ്റേ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതുന്ന ഇത് സമ്മേഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നോക്കാം. സോ കൺസിഡർ, സമയം കഴിഞ്ഞോ? So consider 4x square y double dash minus 4x square y dash plus 1 minus 2x y equal to 0. Okay, so what is P naught of x? X square. 4x square. Okay. Then P1 of x is minus 4x square. P2 of x is 1 minus 2x. Okay. So P naught of 0 equal to what is P naught of 0? 0. 0. Therefore, x is equal to 0 is a singular point. Okay. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ Q of x ഉം R of x ഉം കണ്ടുപിടിക്കുക. x into P1 by P naught, which is equal to x into P1 is minus 4x square by 4x square, which is equal to minus 4x. അപ്പോൾ ഈ 4x square എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡിനോമിനേറ്ററിലെ x square ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സോറി മൈനസ് 4x അല്ല മൈനസ് x, and this is differentiable at x is equal to 0 അല്ലേ. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടും. Then we consider R of x is equal to x square into P2 by P naught. So we get x square into 1 minus 2x divided by P naught is 4x square. ഇവിടെയും ഈ x square നെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So this is also differentiable at x is equal to 0. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -1/2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം therefore x is equal to 0 is a regular singular point. Okay, so x is equal to 0 is a regular singular point. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതില് yക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. സോ y is equal to x raised to m into sigma n equal to 0 to infinity an x raised to n, or ഈ x raised to m is independent of n. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ സീരീസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. സോ sigma n equal to 0 to infinity an into x raised to n plus n. Okay, then dy by dx will be equal to sigma n equal to sigma n equal to 0 to infinity
an കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. x raised to m plus n ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് m plus n into x raised to m plus n minus 1. And the second order derivative d square y by dx square, which is equal to sigma n equal to 0 to infinity an into m plus n into m plus n minus 1 x to the power m plus n minus 2. Okay. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So 4x square into y double dash. So 4x square into sigma n equal to 0 to infinity an m plus n minus 1 x to the power m plus n minus 2. Then minus 4x square into y dash. Y dash കൊടുക്കുക. Sigma n equal to 0 to infinity an m plus n x to the power m plus n minus 1 plus 1 minus 2x into y is sigma n equal to 0 to infinity an x to the power m plus n. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ടു ദ പവർ എം പ്ലസ് എൻ ആവും. ഇവിടെ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എക്സ് ടു ദ പവർ എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് 1 ആവും. ആൻഡ് 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം 4 ടേം ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം. എക്സ് ടു ദ പവർ എം പ്ലസ് എൻ ആവും. എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് 1 വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പവർ എക്സ് ടു ദ പവർ എം പ്ലസ് എൻ ആക്കിയിട്ട് 4 ടേം ഒന്ന് എഴുതി വരാം അടുത്ത ദിവസം. ഓക്കെ. ചിലയിലെ എം പ്ലസ് എൻ ഉണ്ട്, ചിലയിലെ എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് 1 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് all the terms in powers of m plus n. ഓക്കെ. എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് 1 ഉള്ളതിനെയും എം പ്ലസ് എന്നിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് വരാം. റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇതാണ് ഇന്ന് തരുന്ന പണി കേട്ടോ. ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആവണ സമയത്ത് റെഗുലർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക.